Yes, Ilambika, you could start. Our life begins to end the day we become silent about the things that matter. Life is a gift of our Creator, and it should never be for sale. A very good morning to all dignitaries and the participants. I, Ilambika Deshmukh, student, KSLU's Law School, deems it a privilege to welcome you all to the national webinar on prevention of human trafficking as part of commemoration against trafficking in person, organized by Karnataka Institute for Law and Parliamentary Reform, Bengaluru, in association with Karnataka State Law University, Hubballi. It is a tradition to begin the program with the blessings of Lord Almighty. I now request Ms. Lavanya Udupi, student, KSLU's Law School, for the invocation song. Vande Subudadiyali Gananathana Vande Subudadiyali Gananathana Sandehavilla Shri Hariyanegidakuntu Sandehavilla Shri Hariyanegidakuntu Vande Subudadiyali Gananathana ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಂದನನ ಪೂಜಿಸಲು ಚಂದದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತು ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಂದನನ ಪೂಜಿಸಲು ಚಂದದಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತು ತಂದೆ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೋಳು ತಂದೆ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೋಳು ತಂದ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆದು ಆನಂದವನು ಕೊಡುವ ವಂದಿಸುವ ದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ ಗಣನಾಥನ. Thank you, Lavanya. We're blessed indeed. I request Dr. Rebaya Odair, Research Head, Karnataka Institute for Law and Parliamentary Reforms, Bengaluru, to kindly welcome the dignitaries. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನವನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾಸಂಸುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಾಹೇಬರು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಕಾಸಂಸು ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ
ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೀಡ್ತದೆ, ನೀಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಹೇಬರು ಸದಾ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು, ಸಮರ್ಥ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 28 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಅವರು ವಕೀಲ ಪರಿಷತ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು 1974 ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು 1979 ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬೋಧಕ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಅವರು. ಉದಯ್ ಹೊಳ್ಳ ಸಾಹೇಬರು 11/1/1951 ಜನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ತದನಂತರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾ, ಫಾರಿನ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್, USA ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ 4 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 15 ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನ, 4 ವಲಯದ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು 1 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ವೆಬಿನಾರ್. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಕರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಈ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾ ಭರವನಗೌಡರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇವರು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಹಾರೈಸಿ ಸದಾ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನ, ಬೋಧಕ ವೃಂದದವರನ್ನ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಈ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 30 ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2010ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ ಬಳಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಸಭೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಜುಲೈ 30 ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಘೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯ UN ಆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ 2003ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು 2,25,000 ಮಾನವರು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ 2021ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್-19ರಲ್ಲೇನೋ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಯೂಸಸ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರ ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಕರೇಜಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೇವರಿ ಅಂಡ್ ಯುನಿಟಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ರೇಸಿಸಮ್, ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳು, ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಐಕ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ. ಈ ಘೋಷವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂದೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪರವಾದ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. I extend a hearty welcome to you as well, sir. I request Shri J.C. Madhuswamy, Honorable Pro-Chancellor of the University and Honorable Minister for Law and Parliamentary Affairs and Legislation and Minor Irrigation, Government of Karnataka, to kindly deliver the inaugural address. ವಿಶ್ವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ವಿರೋಧದ ಆಚರಣೆ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಪಾರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
KSLU ವತಿಯಿಂದ ಏನೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಭಾಗಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದಿರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರೋ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಒಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ದ್ವಾರಕಿನಾಥ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಬರಮಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮದುವೆ, ಮಾನವ ಮಾರಾಟ, ಮಾನವರ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ದಾರುಣವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನನ್ನ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಂದು. ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದಿರೋ ಬಿಲ್ಲು ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿಲ್ಪಾರ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಲಸ್ಟರ್, ಮನಿ, ಸೆಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಿಂದ ಗಲ್ಫ್ ಕಡೆ, ಭಾರತದಿಂದ ದುಬೈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ನೇಪಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ನ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋರು ಶೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವನನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಂಧೆಗಳನ್ನ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಾರ್ದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು, ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಆ ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ದಾರುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಆಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಬಹಳ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗಾಗ್ಲೇ 2-3 ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮನೆಗೆಲ್ಸಕ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮವರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ರೇಟ್ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೋ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ತಿಂಡಿಗೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾರು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ನೆರವು ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬದುಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ
ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರನ್ನೇನಾದ್ರು ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದಾನೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತರಿಸುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್. ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ 100% ಅಬಾಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಆತನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಅವನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು, ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿರು ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಶೋಷಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ಈ ಶೋಷಣೆಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒರಿಸ್ಸಾಯಿಂದ, ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಜನಗಳು ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬಿಜಾಪುರ್ನವ್ರು ಗೋವಾಕ್ ಹೋಗೋದು, ಯಾರೋ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಅವನೆಷ್ಟು ತಗೋತಾನೋ ಇವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಕ್ಲಚ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರದಾಗೆ ಆ ಟ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈವನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೇಬರ್, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವನ್ನ ಯಾರೋ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕದ್ದೋಗಕ್ ಹೋಗೋದು, ಇವ್ರೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಸಿಗಾಕೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋದು, ಈ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಹೊಸವು ಈಗ ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ ಅವರು ಹೊಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಕೂಡ ಶೋಷಣೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತೀನಿ. ನಾವು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೌಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ, ನಾವೆಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನೇನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ವಿಟೆನ್ಸ್ ಹೋಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾವನೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾವನೆ, ಅವ್ನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೆ, ಇದ್ಯಾವುದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫೀಸರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶೋಷಣೆ ಇವತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್. ಯಾರು ಮಾಡೋರು? ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏನೋ ಹಣ ತಗೋತಾನೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ನಾವೇನು ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತನ್ನ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಅತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100% ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಯಾವ ಸಂಬಳ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ರಾಜರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇರೋದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ ಸಾಹೇಬರು
ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಶಾಸನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಲಾ. ಇದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮೂರನವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮೂರನವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಭಾಷೆ ಬಳಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಮ್ಮ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ ನಮ್ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಂದ್ ಹಬ್ಬ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂಬರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುರಂತ. ನೋ ಡೌಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆಕೆ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ, ಒತ್ತಡಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೈ ಕಟ್ಟದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ನಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದಕ್ಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ದಕ್ಸೋಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾಚಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗೂ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ಪಗಡೆಗಿಟ್ರು, ಯಾರನ್ನ ಮಾರಿರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರಿರು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಧರ್ಮಿಷ್ಟ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಹರಾಜು ಮಾಡೋದ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಸೇಲ್ ಅವರ್ whoever he may be, she may be. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಲೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಬಾರ್ಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಎಂಬಸಿನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರಲ್ಲ, ವೀಸಾ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆನ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಡ್ ಬಿಲ್, ಅದೇನು ಇದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ some states have already done laws. I think Punjab has done it. ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರಾದಂತ ಬನೂರ್ ಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೊಲ್ಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಬಾಬುಗಿರೋ ಅನುಭವ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ
ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಡೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ನಾರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ. ತಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರಿಹರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಬಿಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈಟ್ ಬಾಬು, ವೆಲ್ಕಮ್. ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಲಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್. Thank you, sir. So much, sir, for your valuable address. ಹೋಗೋಣ. An oath. Why? It is the traffic of the soul. It is the law within a man, the seal of faith, the band of every conscience, unto whom we set on thoughts like hands. Now, I request all the dignitaries and participants to kindly take part in this oath-taking ceremony on this auspicious day. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೇರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. Now, we shall now start our technical session. I kindly request our resource person for the first technical session, Honorable Mr. Justice S.R. Banurmat, Chairman, Karnataka State Law Commission and former Chief Justice High Court of Karnataka, to kindly address the gathering on the topic Prevention of Human Trafficking with special reference to women. Please, sir. Honorable Shri Madhu Swamiji, the Pro-Chancellor of KSLU and Honorable Minister for Law, my good friend Shri Udayawalla, former Advocate General, Shri Dwarkanath Babu, Director of the Kilpar, Professor Ratna Varamgowda, in charge Vice Chancellor, all the faculty members of the KSLU, my dear student friends, all the participants of this important webinar, ladies and gentlemen. As mentioned earlier, 30th July is the
World Anti-Human Trafficking Day. And the theme of this year is use and abuse of technology. The theme focuses on the role of technology as a tool that can both enable and impede human trafficking. With the global expansion in the use of technology, intensified by COVID-19 pandemic and the shift of our everyday life to online platform, the crime of human trafficking has conquered the cyberspace. The internet and digital platforms offer traffickers numerous tools to recruit, to exploit, and control the victims, organize their transport and accommodation, reach out potential clients, communicate preparators, and hide criminal proceedings. This is now done with greater speed, cost effectiveness, and anonymity. That is why the theme of the year is to concentrate on use of the technology for preventing the human trafficking, as well as the stopping of abuse of technology in the heinous crime against humanity. The enormity of the menace of human trafficking across the world is something mind-boggling. Across the globe, human trafficking is the third largest organized crime after illegal narcotic drugs and armed trades. The enormity can be judged by the fact that the current estimate puts the annual illegal profit from the human trafficking trade is at $150 billion, just behind the illegal crime of narcotic drugs, which is at $300 billion, and arms and counterfeit trades around $250 billion. Out of nearly 22 million victims worldwide, 71% are women and girls, whereas 29% are men and boys. 54% of these are sexually exploited, 38% are used as forced labor, and 8% are used for other purposes, including trafficking for illegal organ transplanting. For my dear students, now what is the human trafficking? Normally, when we think about human trafficking, we assign it to the prostitution. But remember that human trafficking is an umbrella term comprising of several individual or composite acts. Article 3, para A of the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, it's an international article, which defines human trafficking in person as the recruitment, transportation, harboring, or receipt of persons by means of threat or usage of force or fraud or abduction, of deception or abuse of power, or who is a person who is in position of vulnerability, of giving or receiving payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Please remember these words which define the human trafficking. Each one of them is very important. One, recruitment, transportation, harboring, or receipt of the persons.
These are the 4 criminals involved in this human trafficking. Now, what are the means used? Threat, use of force, or other forms of coercions, abduction, fraud, deception, or abuse of power. Now, the word exploitation includes a minimum, at the minimum, the exploitation for prostitution or other forms of sexual abuse, forced labor or forced service, slavery, or practice similar to slavery, servitude, or even now the recent trend is for removing illegally the organs. Now, having seen the global scenario, which is the 3rd largest crime in the world, what is the scenario in India? Though there are many stringent penal laws in India, human trafficking remains a significant problem in India. Although no reliable, thorough study of forced or bonded laborers or forced sex workers and other victims of the human trafficking is available, as per various NGOs who are working in this field, nearly 20 to 25 million people are victims of forced and bonded labor alone, which is as the Honorable Law Minister was also mentioning. Similarly, there are more than 15 million sex workers in various cities in India. Now, it is reported over many years that India is a source, destination, and transit country for men, women, and children subjected to human trafficking. Again, the stress is on 3 words: source, destination, and transit. From India itself, human trafficking of Indian citizens take place, or India is a destination. For instance, from other countries like Nepal and Bangladesh, humans are trafficked and then they are held as transit or they are sent away to other countries. Now, the recent report of the National Crime Record Bureau shows that trafficking of minor girls and women has increased 14 times over the figure in the last 1 decade. It is to be noted that human trafficking in general has spread its tentacle in almost all states. But Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, and Maharashtra are high sources as well as destinations areas for trafficking. So far as Karnataka is concerned, as per the data released by Ministry of Home Affairs, human trafficking in Karnataka is more active than ever. It is stated that there are 763 human trafficking cases in the last 5 years. And unfortunately, there are hardly 10 convictions. Recently, you must have read, the Karnataka police busted a human trafficking racket. The CCB sleuths have rescued 17 women, all said to be transported to Dubai for being used as either prostitutes or under the guise of house servants or practically slaves. The police had gathered information on 95 women being sent to Dubai, and they have seized nearly 20 fake passports. The accused in that case were trapping the young people under the guise of promoting them and promising them earning a huge amount in lakhs per month in the
various shows to be held in other countries, but ultimately they were sold to rich people. At the international level, Nepal, China, Pakistan, Mexico, South America, some states of Africa, Kazakhstan, etc., are the leading countries in human trafficking. Now, what is the purpose or object of human trafficking? First and foremost is commercial sexual exploitation for prostitution. Second is pornography, especially of the children, child pornography. Then forced or bonded labor, be it agricultural labor, labors in hotel, brick kilns, or as domestic servants. Now, third new mode is illegal or false adoption for the aforesaid objects. Child marriage, begging, and organ transplantation. And new trend is as carriers for smuggling, especially narcotic drugs, and recruitments by either criminal forces or terrorist activities. The children are now being human trafficked. Why children are used in these heinous crimes is that the law governing them, and even if they are caught, the punishment is very, very low than the normal act. Now, there is a recruitment for commission of crimes like theft, pickpocketing, or even murder. And if the child or the juvenile is human trafficked, then latest is for organ retrieving for illegal organ transplants. Now, what are the causes of this human trafficking? Basically, it is extreme poverty and ignorance of the people. Traffickers mainly take advantage of the extreme poverty of the parents or guardians. In many cases, parents or relatives of orphan children, they themselves sell the child for money. Many times, a false promise of marriage, which so-called the very rich person, generally called as sheikhs, in Middle East countries. And sometimes even sham marriages are performed in India, and then the victim is taken abroad as a human traffic victim. Similarly, illegal adoption for purpose of servitude or prostitution even is also for the objective of human trafficking. Many adults or young girls and boys fall prey to the con men who promise good jobs outside the state or even abroad. The victims are illegally taken out of the place of residence to another faraway state or a country even, with forged documents, forged passports, etc., and other immigration documents, and forced either to slavery or prostitution. Honorable Law Minister was mentioning this, that there must be something done in this regard, but it is the problematic still continuing. In India, in many parts, under the guise and shelter of religion and customs, human trafficking in the form of Devdasi, though suppose there is a strict law, still it is continuing, unfortunately. Then child marriage and problems of third genders are also still prevailing. Added to this, unemployment, ignorance, or illiteracy and greed, lack of efforts on the part of all concerned authorities, including police, executives, coupled with corruption, are the causes in making the human trafficking one of the largest organized
crime sector. Navneetam Pillai, a renowned South African jurist who served as a United Nations High Commissioner during 2008 and 2014, in her one of the reports on human trafficking has said, over the past few decades, human trafficking has moved from margins to mainstreams of international concern. According to the international labor organizations, there are 40.3 million victims of human trafficking globally, out of which 81% are trapped in forced labor, 75% are women, and 25% are male and boys. Similarly, 4.8 billion people are trapped in forced sexual exploitation globally. Now, what are the steps taken by India to prevent human trafficking? The most important international instrument to combat trafficking is the Palermo Protocol, a supplement to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000. Article 5 of the protocol requires all the states, nations to criminalize trafficking, attempt, or any other international participation or organization in the trafficking scheme. International Labour Organization focuses on forced labor or services or of bonded labor. Apart from general conventions, there are specific conventions, international conventions, like elimination of all forms of discrimination against women, the Convention on the Right of the Child, optional protocol on sale of children, child prostitution, and child pornography, etc. As a chairman of the Human Rights Commission in Maharashtra, I found there is an intimate relationship between human trafficking and the violation of human rights also. The basic concept of human rights is a right to dignity, liberty, and security. Added to that, a right not to subject to slavery, forced labor, right of not subjecting to torture, both physical and mental, include in these rights. There is a right of free movement, a right of health, a right to social security, a right to adequate standard of living, etc. In the case of human trafficking, all these and many more basic rights of human beings are violated blatantly. It is to be noted that many of the practices associated with modern day human trafficking are clearly prohibited under Indian laws as well as international human rights laws. Ladies and gentlemen, having seen the brief scenario, Indian laws and international instruments, let us now see the role of the state and its machinery, as well as the role of judicial system in preventing, in setting right, and in punishing the culprits of human right trafficking. To what extent are states responsible for human trafficking damages or preventing in human traffic damages? This is an important issue because it will determine what the government is required to do. Most of the time, most of the states may be reluctant to accept responsibility for various reasons. One, it is intrastate offense involving more than one state or more than one nation. Many times it is international thing and primary wrong is committed by criminals or somewhere else,
and if caught, law will take its own course, etc. Friends, from the point of human rights perspective, it is the primary obligation of the state to protect rights of its citizens. In general terms, states will be responsible for their own act and obligations and omissions to adhere to international law, especially declarations of various bodies of United Nations, like United Nations High Commission for Human Rights, United Nations High Commission for Refugees, International Labour Organization, United Nations Children Fund, United Nations Office on Crimes and Drugs, etc. Now it is to be noted and remembered that source of the responsibility is not the act itself. I repeat, it is to be remembered that source of responsibility is not the act itself, but failure on the part of the state to take appropriate measures in prevention or response in accordance with the required standard usually found in any treaty. Basically, it is the duty and obligation of the state to prevent, detect, and set law in motion to punish the culprits. At the same time, the state has to take care of the victims of trafficking, including rehabilitation. No doubt, there are laws including penal provisions, but are they effectively implemented? It is to be noted that what I mean obligation of the state in preventing, penalizing, and rehabilitation, which requires involvement and coordination of many agencies like the government social welfare, child and women protection and welfare department, labor department, home department, especially investigating machinery, and the judiciary, including legal services authorities, to take leading role by bringing awareness, quick justice to the victims, and quick, fastest punishment to the offenders. Each of these wings have to act in a proper coordination and cooperation, which I find always is lacking. From the point of human rights, first and foremost duty and obligation is victim identification, victim protection, and rehabilitation. In a judgment by European Court of Human Rights, it is said, if state authorities were aware or ought to have been aware of a risk of trafficking, a failure to take appropriate measures within their power amounts to violation of human rights itself. Now, human rights approach requires that the provision of care and support should be both informed and non-corrosive. It is most important to identify between the trafficker, the major or the mastermind, and the workers who are just carriers and the victim of such crimes. Unfortunately, what is happening all over the globe is that it is the victim who are alone arrested, prosecuted, or on various counts like working as a prostitute or illegal entry in another country, absence of work papers or immigration documents, etc. It is always the master criminals who are never caught or punished. Ladies and gentlemen, human trafficking is a crime as well as violation of human rights. International law requires the countries or states to ensure effective criminal justice response to trafficking, a positive response that works to end or curb the impunity or of
traffickers and to secure justice to the victims. Unfortunately, as I said earlier, rarely the mastermind or actual boss of these trafficking gangs or even their agents are caught or arrested. And apart from being prosecuted and punished severely, only the carriers who are paid some amount, who may not be even aware that they are trafficking or only are caught only sometimes, that too. Main reason for this is the human trafficking syndicate is a well-organized crime syndicate, both at national and international level. Because they are the moneyed and influential people. Added to that, absence of identifying the victims of the crime and instead treating themselves as criminals itself constitutes the violation of human rights. Unless the state machinery, especially investigating agencies, play active role in this regard, human trafficking will continue to flourish. In another European court judgment in Rancev versus Cyprus and Russia, the court identified an obligation on states as the duty and obligation for effective investigation and prosecution. This applies to all the states involved, namely the state of origin, the state of transit, and the state of destination. For this purpose, it is necessary and important duty of coordination and cooperation between the interstate and intrastate cross-border trafficking countries. As such, an effective criminal justice response to trafficking requires trained and competent officials, including investigating agencies, human rights defenders. The aim of such a team should be to strengthen the capacity of criminal justice system to protect the victims and punish the culprits simultaneously. So far as the judicial system is concerned, I feel that legal services authority can play a major role in identifying the victims. The human rights commissions also can play important role to protect the human rights of the victims. Incidentally, I may mention here, when I was in Maharashtra, Mumbai, every day while I was traveling from my office to my home, I used to notice a particular lady, two ladies were carrying small children in a jhola, in a bag around their neck, and they were begging. And those children were always sleeping. After watching 2-3 days continuously, I found that every time, though the lady is same, the children were different. So I asked my investigation team of the Human Rights Commission to look into it. And then a record was found that children were trafficked or stolen, sometimes given by the parents. They were drugged and given to these begging syndicate who used to carry these children drugged and sleeping so that they should not cry, and then go on begging in the name of the children. And every day in the morning, they used to be dropped by the boss or the syndicate, whichever is operating that begging operation, and in the evening, they will be taken back. The Maharashtra police tried to stop it, but again, as I said, the main bosses were never caught, and small praise were there, although who could be punished.
Now, as I was saying, Human Rights Commission can play a major role. Similarly, the judiciary has to take fast action in giving justice to such victims, not only by giving them rehabilitation or compensation, but also punish the criminals who are behind this heinous crime. But ultimately, it is the mindset of people themselves who are to be educated about their human rights and consequences of their violations and remedies available. Many times we have seen that close relatives of the victim themselves are trafficking, are promising the girl or the boy with job, take them to another state or another country, and then they are sold for money. Now, this is all the mindset of the people which requires to be again considered back. As such, I feel unless a specially trained team consisting of state administration, investigating agencies, human rights forums are not formed and trained properly, the menace of human trafficking and violation of human rights will continue all over the world. Let us all contribute to prevent the inhuman crime. As at the beginning, we took oath, even if each of us contribute towards detecting or rehabilitation or stopping the human right, anti-human right trafficking crime, it will not be possible, howsoever the government or the law commission or the laws are made. Let us all contribute to prevent this inhuman crime. Thank you much. God bless you all. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Babu. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for an informative address. I now request our resource person for the second technical session, Shri Uday Holla, former Advocate General, Government of Karnataka, to kindly address the gathering on the topic Prevention of Human Trafficking, especially to children at labor. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. Babu. Thank you, sir. ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್, ತಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಈ ವೆಬಿನಾರಿಗಾಗಿ. Shri Uday Holla, former Advocate General, Government of Karnataka, kindly address gathering on the topic Prevention of Human Trafficking, especially children at labor. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ವೆಬಿನಾರಿಗಾಗಿ. Shri Uday Holla, former Advocate General. ಹಲೋ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ತಮ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ತಮ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಹಲೋ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ. ಸರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಬಂತು ಸರಿ, ವಿಷನ್ I was saying
Then maybe I thought, too many people were logged in, so nandu session banದಾಗ ಬಂತು ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. Thank you. ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. Don't worry, these are all things that happen. Glitches are always there. Ultimately, we will have to overcome all that. That is what life is all about, alwe. Yes, sir. Please, sir. Justice Bannur Math, Shri Dwarkanath Babu, all the dignitaries, ladies and gentlemen. It's a pleasure to address students. It's always a pleasure, especially, because they are the future of the bar, future of the nation. I've been saddled with the responsibility of talking on prevention of human trafficking of children and bonded labor. Trafficking in human beings is as old as civilization itself. If you look at any era, there have always been men who have enslaved other men. While human beings are bestowed with the human qualities like sacrifice, compassion, mercy, they are also saddled with what I can define as inhuman qualities like jealousy, of trying to ensnare other men, of being able to boss over them. These are things which are part of human life. In fact, in India, trafficking in women, children and bonded labor is endemic. Way back in 1976, Parliament enacted the law, namely the Prevention of Trafficking, Bonded Labor Abolition Act. I'll come to that, the other one, a little later. It's enacted in the year 1976. The preamble to the act states that it is enacted to provide for abolition of bonded labor with a view to prevent economic and physical exploitation of weaker sections of the people. Nearly 46 years have lapsed since then, or little more than that. Bonded labor continues to persist. Why are bonded labor? In fact, if you look at this provision of the Act, Section 4 of the Act declares that bonded labor is abolished in India. Yes, on paper, there has been abolition of bonded labor, but in reality and in practice, it continues to subsist, notwithstanding innumerable Supreme Court judgments where epoch-making and path-making decisions have been rendered by the Supreme Court. Section 5 of the Act specifies that any agreement or custom requiring person to serve as a bonded labor shall be void and inoperative. Section 7 specifies that the bonded labor shall be free from mortgage. In fact, the experience of people have been that bonded labor is the result of economic deprivation and hardship. People borrow money from either employer or from contract labor contractors. There are contractors who call it labor and then supply the labor as a gang to the employers, like in mines or in certain industries like textile. Even it is said that even in silk industry that it happens. What happens is they give
loan, they are not able to repay. Resultant position is that they are treated as a bonded labor. They will be utilized at less than the minimum wages. They will be forced to work because they would not have had the capacity to repay the loan. The Act also provides for implementing authorities. It provides for punishment. It provides for vigilance committees. This Act notwithstanding over 5 decades have lapsed, the implementation is still tardy. It is this which is required to be strengthened. And I'm sure Legal Services Authority will be able to do a lot of work in this direction. Way back in 1982, Supreme Court in one of its judgments defined bonded labor as a labor which is not rendered willingly, but as a result of force and compulsion. And it held that the word force must be construed to include not only physical and legal force, but also arising from the compulsion of economic circumstances, which leaves no choice or alternative for a person other than to work as a bonded labor or being forced to work contrary to his own inclination, his own freedom. Way back in 1984, Bandhu Mukti Morcha, which was one of the organizations which was there to alleviate the sufferings of bonded labor and to free them, wrote a letter to Justice Bhagawati, who was then the Supreme Court judge. Justice Bhagawati treated that letter as a public interest petition. This judgment is reported in 1984, 3 SCC 161, page 161. In fact, in one of the paragraphs, Justice Bhagawati describes this bonded labor in this manner. Let me read his own words. They are non-beings. Justice Bhagawati describes the bonded labor with such words that you get tears in your eyes. They are non-beings, exiles of civilization, living a life worse than that of animals. For animals are at least free to roam about as they like, and they can plunder or grab food whenever they are hungry. But these outcasts of society are held in bondage, robbed of their freedom, and they are consigned to an existence where they have to live either in hovels or under the open sky and be satisfied with whatever little unwholesome food they can manage to get, inadequate though it be to fill their hungry stomachs. Not having any choice, they are driven by poverty and hunger into life of bondage, a dark, bottomless pit, which in a cruel, exploitative society, they cannot hope to be rescued. Such resounding words. After this 1984, in that judgment, Supreme Court directs the release of bonded labor. That was a matter where, in respect of a mine in Faridabad, 2 mines in Faridabad, there were bonded labor. So the Supreme Court directed the release of the bonded labor. They relied upon the Bonded Labor Abolition Act. They also directed the immediate release of these bonded labor and directed the district magistrate and others to supervise their release.
Yes, they were released. Ultimately, they were not rehabilitated. Therefore, one more letter was written to the Supreme Court by the very organization. So in 1984, 3 SCC 243, that's a judgment, where again Supreme Court directs rehabilitation of these bonded laborers who had been directed to be released by the Supreme Court on the earlier occasion because they had not been released, and it was stated in the very letter that they are virtually starving because they didn't have work, they didn't have food, and therefore they were literally starving. Supreme Court directed the authorities to take alleviative measures to ensure that these bonded laborers who were freed were rehabilitated. 1994, from 1984 to 1994 is 10 long years. In a judgment reported in 1994, 5 SCC 116, Supreme Court issued further directions to release and rehabilitate bonded labor and mandated that all state governments should issue directions forthwith to the collector and the district authorities for compliance with the directions issued thereunder. They also directed that the Human Rights Commission should be involved in monitoring the pace and the progress of implementation of laws. Has the bonded labor vanished from the country? Answer is no. It is this pernicious practice that has made Sri Dwarkanath Babu to call it all of us here to give a talk. How can the students, ultimately law students who are in large numbers listening to the erudite speakers like Justice Bannurmat, the law minister, what is it that they can do to alleviate the suffering of the bonded labor? I would say 3 or 4 things are permissible and possible for them. One, every law student has to go around the country to the rural areas. Where is this bonded labor? You find the bonded labor more in the rural areas than in the cities. Of course, in the cities also you have bonded labor in the form of household maids, household employees. But their exploitation is very minimal. But in the rural areas, it is very, very high. And therefore, the students, law students must once in a way not stick to the cities or the malls. They'll have to go to the countryside, the rural side, try to find out the travails of the people. Second, when they find this kind of an exploitation, they can either initiate some proceedings like a public interest petition, or if they are not that resourceful, they can bring it to the notice of the legal service authority, which is capable of handling that kind of a matter. Third, they can spread the word. They can go to the rural areas, have some camps, educate the people about this pernicious practice. Then you have not just the bonded labor, children. In fact, we have one of the best constitutions in the world. For 2 years, the constituent makers sat and debated, got the constitutions of all the world, across the globe, took the best of it. And in Article 23 of the Constitution, the Constitution provides for abolition of this bonded labor or forced employment. You have Article 24 relating to the
children, exploitation of children being a pernicious practice and therefore it is abolished. The constitutional amendment of 86th amendment mandated that children between the ages of 6 and 14 must have compulsory education and state must give them compulsory education. You have bonded labor not only from amongst the adults, there are bonded labor of the children as well. Child labor is abolished. Notwithstanding that, you have child labor both in the rural areas as well as in the cities. No doubt, it is more endemic in the rural areas. Root cause is poverty and social acceptance of child labor. This is the reason why I recommended to the law students that they must go to the rural areas or use the social platform to talk about the exploitation of the children. In the cities, you have children who are forced into beggary. Many a times we see in the traffic junction, small children who are begging. There is the Beggary Abolition Act. There are enough resources with the state. There are beggars' colonies. There are children's homes. Notwithstanding that, this exploitation continues. Notwithstanding Article 21A and Article 24 of the Constitution of India. The local laureate, Satyarthi, Kailash Satyarthi, made his life mission to eradicate child labor and founded the Bachpan Bachao Andolan. That again filed petitions before the Supreme Court of India. In the case reported in 2011, 5 SCC page 1, the plight of children who were forcibly detained in circuses. In fact, today, when we were young, and I'm sure Justice Banur Bhatt also will agree with me, circus was the only entertainment that we had. We neither had television, nor the internet, nor the computers. The radio was there at the top, only our elders could use. Even if we touched, we would get one rap on our knuckle. So when there is circus in the city or in the town, we will all flock there. And lot of youngsters, children were used in the circus. So Bachpan Bachao Andolan filed a petition before the Supreme Court saying that children are being exploited in the circuses. Of course, it's very entertaining, but then look at the plight of those children. Their entire childhood is lost. Their ability to play is gone. They are made to work from morning to evening, to do the circus, to participate in the circus. They'll have to practice. So the entire childhood of theirs was completely lost. It is in this background that the Supreme Court directed the release of all these children in the circuses. Bandha Mukti Morcha also filed a petition way back in 1997. This judgment is before the Supreme Court, which is reported in 1997, 10 SCC 549, which was a public interest petition, alleging that children below the age of 14 years were employed in carpet industries. As I was telling you, in the textile industry, carpet industry, mines, child labor is used. The Supreme Court reiterated the Article 24 of the Constitution, reiterated that Article 24
prohibits employment of children below the age of 14 years in mines, factories, or in hazardous industry, hazardous employment. They also directed that the state must take action to eradicate child labor. Again in 1998, 8 SCC 485, in a case filed by PUCL, court ordered compensation for employing child labor and who were forced into bonded labor. The children were forced into bonded labor, therefore they directed payment of compensation to those children. These are the methodologies of approaching the court, of going back to the rural areas or the cities, making use of the social platforms that are today available, with which we can build a kind of social awareness. Years back, when we were all kids, we accepted child labor, bonded labor as a part of the society and part of us. And we accepted it as being normal. Why? Because we were not taught. We did not have social awareness. That's the reason why I recommended to the law students that they must use the platform. Today, they are the children of the internet age. They have to go across the length and breadth of the country. Just on platform, the internet. Make use of it. I'm sure you'll be able to bring about a kind of a revulsion amongst all of us, that bonded labor and children and exploitation of children is bad and it cannot be countenanced. There are other things also. In fact, in the US, how do they, even there, you have exploitation. In the Western world, you have child prostitution. One of the pernicious practices that has percolated to India is use of internet for child pornography. That's a very, very sad and cruel aspect of reality. The law enforcement agencies must take vigorous action against those websites which proliferate child pornography. Law students can, whenever they find such sites, must be able to bring it to the notice of the cybercrime police, who will be able to take action. These are the various ways by which we can prevent bonded labor and child exploitation. The other way is in the US, you are able to talk to the authorities without revealing your own identity. Many a times what happens is there are penal provisions in various enactments. Persons are afraid to give a complaint when they find there is that bonded labor or exploitation of children, because they will be made as witnesses. Resultant position is that they'll have to go up and down the corridors of the courts, which neither they have the time. Secondly, they may be threatened either with physical violence or threatened over the phone. So, state also must have some websites where people can lodge complaints without their identity being revealed, or have some phone centers where they can give complaints. This will ensure that the
enactments which exist today are implemented in toto. That is the need of the hour. We have all enactments enforced, but there is absolute tardiness in implementing those laws. And that is what is needed. And I'm sure law students will be able to, use their resources, their enthusiasm, and their ability to use the internet to spread the message, to ensure that they are in a position to contact the authorities and eradicate this pernicious practice that exists in our society. I don't think I need to say anything more, because this pernicious practice of bonded labor and child labor has to go out of our society. And if we don't do that, I think we are not human beings. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your Thank you, sir. Thank you informative so much. address. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I request our today's guest of honor, Professor Dr. Ratna R. Bharamgodar, Honorable Acting Vice Chancellor, Karnataka State Law University, Hubballi, to kindly address the gathering. Please, ma'am. Distinguished dignitaries, esteemed Shri J.C. Madhuswami, Honorable Minister and Honorable Pro-Chancellor of the University, Honorable Mr. Justice S.R. Pannurmat, Chairman, Karnataka State Law Commission and former Chief Justice, High Court of Kerala, Shri Uday Holla, former Advocate General, Government of Karnataka, Shri Venkatesh Nayak, Principal Secretary, Law Department, Shri Dwarkanath Babu, Director, Kilpar, our statutory officers, Mr. Mohammad Zubair, Registrar, Professor G.B. Patil, Registrar Evaluation, esteemed invitees, esteemed principals, faculty members, and dear students. Today's national webinar on prevention of human trafficking is jointly organized by Karnataka Institute for Law and Parliamentary Reform and Karnataka State Law University on the occasion of World Day Against Trafficking in Persons. Human trafficking is so widespread that there is hardly any country in the world that is not affected by this menace. Human trafficking is a major problem and has, over the years, it has become an organized crime. There is a need not just to prevent such crimes, but also to ensure that the relief and rehabilitation process for the victims takes place in an effective manner. The right to be protected against human trafficking is a constitutional right, and this right needs to be protected to provide a dignified life to every child, every woman, and every man in the country. This year's theme focuses on the role of technology as a tool that can both enable and impede human trafficking. With the global expansion in the use of technology, intensified by the COVID-19 pandemic, and the shift of our everyday life to online platforms, the crime of human trafficking has become rampant under cyberspace. The internet and digital platforms offer traffickers numerous tools to exploit
with greater speed, cost effectiveness, and anonymity. Moreover, technology allows criminals to operate internationally across jurisdictions and evade detection with greater ease. Future success in eradicating human trafficking will depend on how the law enforcement and the criminal justice system will use technology to aid investigations and prosecutions. Awareness raising activities on the safe use of internet and social media will be of great help to mitigate the risk of people falling victim to trafficking online. On behalf of Karnataka State Law University, I express gratitude to Shri Dwarkanath Babu, Director, Kilpar, for collaborating with us for this national webinar. My heartfelt gratitude to Shri J.C. Madhuswamy, Honorable Minister and Honorable Pro-Chancellor of the University, for his enriching inaugural address. And I also express deep sense of gratitude to our resource persons, Honorable Mr. Justice S.R. Bannurmat and Shri Uday Holla, for their highly insightful and scholarly address. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, madam. Thank you. I request Shri K. Dwarkanath Babu, Director, Karnataka Institute for Law and Parliamentary Reforms, Bengaluru, to kindly deliver the presidential remarks. Please, sir. Good afternoon, everybody. With your permission, I would like to talk in Kannada, and you permit me. ಈ ದಿನ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ದಿನ ತಡೆ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಆಯಾಮಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ನಡೀತಿದೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅದು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವುಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆ ಶಾಸನವನ್ನ, ಅದರ ಹೆಸರು ದಿ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ 2021 ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಸನವನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ 2018 ಯಾವುದೊಂದು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ 18/7/2018ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 26/7/2018ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಶಾಸನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ಶಾಸನ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಸನ ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಾವು ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಮೇರೆ ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ವಿವರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ UN ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಖೇದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ 760 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಮಾತ್ರ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್, ವೇರ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೀಕ್, ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ತಡೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಇದು ನಡೆದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 4% ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ 4% ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಜೆನ 10 ವರ್ಷ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಜೆನ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇವು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮಾನ್ಯ ಉದಯವಳ್ಳ ಸರ್ ಅವರು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನೇಮಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು, ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು
ಜಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ 4% ಮಾತ್ರ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಜಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಳವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ರಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಮ್ಮಾರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, IPC ಅಲ್ಲಿ 360, 61, 62 ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಗರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೋಕ್ಸೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಲ್ದಿರ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಇಂದಿನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಉದಯ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂತ ಮೇಡಮ್ ರತ್ನಾ ಬರ್ಮಗಾರ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Now we are at the end of the webinar. I request Dr. Rangaswamy D, Assistant Professor, Karnataka State Law University's Law School, Hubballi, to kindly deliver the vote of thanks. Please, sir. Good afternoon to you all. I ವಾಯ್ಸ್ thanks for ಆಡಿಯೋ this ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಏನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Organized by Karnataka. Sir, am I audible? Sir, am I audible? Hello. 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 Sir, am I audible?
ಈಗ Sir, am I audible, sir? Yes, yes. The recording has stopped. This meeting is being recorded. I deem it a great privilege and honor to propose vote of thanks for this national webinar organized by Karnataka Institute for Law and Parliamentary Affairs Reforms, Bengaluru, in association with Karnataka State Law University of Delhi as part of commemoration of World Day Against Trafficking in Person. At the outset, I would like to place on record my sincere and deepest gratitude to our beloved Minister Sri J.C. Madhuswamy, Honorable Pro-Chancellor, Karnataka State University, and Honorable Minister for Law, Parliamentary Affairs and Legislation, and Minor Irrigation, Government of Karnataka, for accepting our invitation and inaugurating the program and exposing intrinsic nature of human trafficking facing by contemporary society. Sir, on behalf of Karnataka Institute for Law and Parliamentary Reform and Karnataka State Law University, sincere thanks to our beloved Law Minister. Thank you, sir. I would like to acknowledge with a deep sense of modesty the role played by the first speaker of the program, Honorable Mr. Justice S. Durman. Sir is standing supporter of all the programs of Karnataka State Law University. Sir has exposed various dimensions and various aspects of problem of human trafficking, the backdrop of regional, national, and international issues connected with the topic. Sir, on behalf of Kilpar, on behalf of Karnataka State University, our affectionate thanks to you, sir. Thank you, sir. This floor is equally benefited by the second speaker of the session, Shri Udayala, former Advocate General, Government of Karnataka, by exposing we all for various core and critical aspects of the topic prevention of human trafficking with special reference to children and women, by referring to various leading cases. Rangaswamy sir. Defects with existing laws and practices of some other countries. Sir, on behalf of Karnataka State Law University and on behalf of Kilpar, our sincere thanks to you, sir. I would like to thank for trusting the programs to the university. I would like to thank Professor Ratna R. Brahmagaudar, Honorable Acting Vice Chancellor, Karnataka State Law University, for concrete and consistent support for these kind of programs. Thank you, madam. Our deepest thanks to officers of the university, Mohammad Zubair, Registrar KSLU, Professor GB Patil, Registrar Evaluation KSLU, Professor C. Patil. cut ಆಗ್ತಾ ಇದೆ voice. Okay, thank you all. Thank you very much. This would like to thank you. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬೇಕು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದರಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಎಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಉದಯವಾಳ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank all the syndicate members, academic council members, principals, teachers and students and making this program grand success. Banorat sir, thank you sir. So thank you all. Thank you sir. Thank you sir. Sir, thank you so much. Shall I end the meeting, sir? Dwarkanath sir, thank you. Yes, sir. Thank you madam. Program went on very well sir. Thank you sir. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಸಂ ಸಂಘದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದಯವಾಳ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ 2 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.